صباح الخير أعزائي الطلاب. ألف الحمد لله على سلامتكم، وإن شاء الله بتكونوا بألف خير وعافية جميعا. وإن شاء الله يا رب نرجع على بلادنا وعلى مدارسنا نحن بخير وعافية يا رب، والله ينهي هذه الحرب المشؤومة إن شاء الله. طبعا نحن حنحكي بالاتوميك ستراكشر. درسنا الأول كنا عملنا كم حصة فيه بقلب المدرسة، حنرجع نعيد. وطبعا مبدئيا يعني بدنا نبلش بشكل على الخفيف. الدرس الأول حيكون درس مثل العادة عن atomic structure. بالبداية لازم نعرف what is an atom. Of course, an atom is a unit of material, of a matter. Okay. Matter, if we have to define a material, what is a material? ما هي المادة? A material is any substance or anything has a mass and occupies a volume is considered a material. We have many states of material. We have solid state, we have liquid state, we have gaseous state. All of these states, all of these materials are composed of atoms. What is an atom? Atom is the smallest particle. We can say is the smallest particle or smallest unit of an element. Okay, can say it is a particle of an element that have or having all the characteristics of that element. Okay, and any substance must be composed of atoms. Whether these atoms are different or identical. But we can say that two or more atoms, different or identical, unite together to form a molecule. A molecule is a group of atoms. Okay, these atoms may be, a molecule may be composed of identical atoms or different atoms. If they are identical, we call them elements. If they are identical, we call them elements. Okay. If there are different atoms, we call them compounds. Okay. Right. First of all, we have to introduce you to the kind of the parts of the atom. An atom is formed of two main parts, the nucleus, okay, and then electron cloud. A nucleus individuals are the nucleons, okay. The nucleus. What is a nucleus? What does an atom look like? An atom looks like a spherical body, like a ball. In the middle of the ball, or in the center of the ball, correctly, in the center of the ball, there is a body called the nucleus. Okay, it's a very rigid particle, very rigid nucleus, very rigid body. Okay, and very rigid body. Okay, as جدا. Okay, it's electrically positively charged body. Electrically هو positive, not negative, not a neutron. It's massive. هو موزن. It's responsible for the mass of the atom. هو المسؤول عن وزن الذرة because the electrons has negligible mass with respect to the mass of the small tiny particles called the nuclear particles or the nucleon. The nuclear particles or the nucleons. Okay. Okay, the nucleons, what are the nucleons? What are, okay, النيوكليونز. شو هن النيوكليونز or the nucleoparticles are the particles that are existed in the nucleus, are the particles, okay, particles that are existed in the nucleus.
that are existed in the nucleus. They are the protons and the neutrons. Protons and the neutrons, we call them subatomic particles. إن الأجزاء تبع للآتم. So, next, electron cloud. It is a region where electrons rotate in the space around the nucleus. هي المنطقة اللي بيعيش فيها الإلكترونات بيدوروا بفراغ حول النيوكليس. Space يعني الفراغ. Okay, it's the outer part of the atom which is responsible for the volume of the atom. هو الجزء الخارجي تبع الذرة اللي طبعا مسؤول عن حجم الذرة مش عن وزن الذرة. في أحجام، في ذرة صغيرة، في ذرة كبيرة حسب عدد الإلكترون. كل ما كبر عدد الإلكترون كل ما كبر الفوليوم of the atom أو size of the atom. Let us طبعا know some characteristics of each subatomic particles. We can summarize them shortly. يعني هون shortly باختصار، يعني ما بدنا نفوت كثير كثير شغلات. اوكي. Particle, we have proton, neutron, electron. Symbol P plus or H plus, neutron N or N0, electron E minus. Relative charge E1 plus or 0, neutrons 1 minus, electron. These are the relative charge. Relative charge يعني مش the real value of the quantity of the charge of electricity in the particle. The real quantity is given in column. يعني البروتون لما نكون عارفينها 1 plus نصير نعرفها انه هي plus 1.6 times 10 to the power minus 19 in column. Okay. Neutron 0. Electron opposite to the charge of the proton. Plus 1.6 minus 1.6. Okay, and they are represented by E, small e. Okay, charge value, small e. Okay. هلا الارقام ما حنحفظها. الماس ان كيلوغرام. هذا الماس اوف بروتون، هذا الماس اوف النيوترون، هذا الماس اوف الكترون. The masses of mass of proton and the neutrons are approximately equal. This value is in kilogram. What's the location? Proton inside the nucleus, the electron, neutron inside the nucleus, electron and outside the nucleus. Okay. هلا السنة الماضية كنا ناخذ الماس اوف بروتون 1 AMU، mass of a neutron 1 AMU, mass of electron 0.00055 okay AMU. Okay, the value of AMU is equal, is very very small value with respect to the gram. Okay, احنا بنعرف انه ال1 جرام بيعمل 1000 ملي جرام. بيعمل ملي جرام. بنفس الوقت بيعمل شيء اسمه افوغادروز نمبر اللي هو 6.0. اوكي. 6.023 أو 22 times 10 to power 23 AMU. A dot M dot U dot. اوكي، يعني ال1 جرام بالنسبه لنعمل 1000 ملي جرام بس بيعمل ملايين المليارات من الاي ام يو. حتى تبين ان الاي ام يو very 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 small. كل يونت اوف ماس تتناسب مع وزن البارتيكل اللي عندنا. يعني ما فيني اروح انا مثلا اشتري 1 كيلو اوف ابلز بالاي ام يو،
اشتري 1 كيلو of apples بالكيلوغرام. check. يعني ما في نشتري مثلا طن وطنين حديد بالام يو، في نشتريهم بالطن، 1 طن، 2 طن اوف ايرون، 3 طن اوف ايرون. كل مادة لها يونت بتناسبها حسب حجمها، حسب كميتها وحسب صغرها. فالاتوميك نمبر. What do you mean by atomic number? Atomic number, okay. Atomic number indicates the number of protons in the nucleus and is represented by Z. هذا الشيء بتعرفوه من السنة الماضية. Mass number, which is represented by A, it indicates the number of nucleons. Okay. What do you mean by nucleons? The existed particle in the nucleus, the particles that are existed in the nucleus, they are the sum of proton and neutron inside the nucleus and is represented by letter A. Okay. What is the mass number? So as we said, it's number of nucleon, number of protons, Z plus number of neutrons. So shortly we can write A equals Z plus M. Okay, before starting with the charge of the atom, لازم نعرف, we have to know the nuclide of the nucleus, which should be, okay, written XZA, ZAX. What is X? X هي represents the symbol of the atom. What is that? هي atomic number, which indicates the number of protons. What is A? Is the mass number, which is also the number of nucleons, which is the sum of protons number plus the neutrons number, or Z plus N. N is the number of neutrons. Then from the nuclide of the nucleus, we can take an idea about the constituents of the nucleus. Okay, the atomic number, number of its proton, the mass number, number of its nucleons or neutrons number. Okay. Next, charge of that. All of you know that an atom is electrically neutral body. It's in its isolated state. When the atom is standing alone, لما بتكون لحالها الأتوم مش in combination with another atom, it should be electrically neutral. Why? Why it's electrically neutral? Because the number of possible charges, which are the proton, is equal to the number of its to its negative charges. طبعا وهن electrons. So I can say charge of the atom, nuclear charge plus electron cloud charge, which is equal to 0. Q of atom, Q of nucleus. Q represent the word charge. Charge of the atom equal charge of the nucleus plus charge of the electron cloud, which is 0. Solve this equation. X plus Z equals 0, so X equal minus Z. X plus Y equals 0, so X equal minus Y. Well, when we say to have to transpose Q of electron to the other side, we change its sign into negative sign. check. هذه البلس على الجهة الثانية بتصير minus. فبالحالة بنقول Q of the nucleus equal minus Q of electron cloud. هاي بدنا نعرفها، بس قبل ما نكتب هيك دغري. اوكي.
لازم نعمل نحن طبعا بدنا نكتب انه الاتوم از نيوترال ونوصل للنتيجة، نوصل لهيدي النتيجة. Charge of the nucleus equal minus of the charge, opposite charge of the nucleus. أو فينا نعكسها نقول charge of electron cloud okay equal minus charge of the nucleus, or they are opposite. But the Q of the nucleus now, let us speak about the charge of the nucleus. Charge of the nucleus is equal to charge of a proton, and another idea. If you have to speak about the charge of the nucleus, we say charge of the nucleus is charge of a proton plus charge of a neutron. But the neutron charge is zero. Why? Because the neutrons are neutral. Okay? So we deduce that the charge of the nucleus is the same as the charge of a proton. The protons give the nucleus its charge. Or in other words, the nucleus charge depending on the charge of the proton because the neutrons are neutral. So, okay, هيدي كتبناها فوق. Okay. هيدي تشيل الأمر. The relative charge of a proton or electron is equal but of opposite sides. Of opposite. طبعا مثل ما قلنا هون ال charges of nucleus electron cloud are equal but they are opposite charge. Charge of the nucleus is positive مثلا 10, charge of electron cloud negative 10, and so on. The relative charge of a proton, of each proton or electron, is equal to that of opposite charges. Number of protons the same, the number of electrons equals that, so that is also called charge number instead of atomic number. يعني هون بنتعرف على انه عدد، ليش طبعا اتوم از نيوترال؟ لانه عدد البروتون قد عدد، هاي كتبناها فوق بنقدر نكتبها بالطريقه هون، يعني هاي اللي كتبناها تحت، هاي اللي كتبناها هون يعني نكتبها فوق كمان. اوكي، بعدين بنكفي هذا الموضوع. هلا بالنسبه لموضوع النيوكليس، هيدي الجمله اللي هون لازم ناخذها محل ثاني. هلا نيوكليير تشارج اوكي ناخذها لمحلها الطبيعي. بنقول the relative charge of each proton is equal to the opposite of the charge. يعني the relative charge of each proton or electron are equal but of opposite charges. طيب نيجي لهون nuclear charge قلنا هي ال Q of nucleus. طلعت معنا نحن قبل شوي انه هي بتساوي هاي nuclear charge Q of nucleus, but Q of nucleus equal Q proton plus Q neutron, but the charge of the nucleus equal neutrons is equal to the zero, so neutrons are neutral. نقدر نقول هون ان charge of the nucleus same as charge of the proton. مثل ما قلنا انه charge of the nucleus depends on the charge of the proton. number of protons طبعا اللي هي بتساوي، فينا نرجع نقول هون انه nuclear، نرجع نكتب هون هيدي، نرجع نكتبها هون، يصير معنا جواب انه charge of the nucleus equal charge of a proton. What charge of a proton depend on the number of protons, the value of a charge of a proton. Equal, the value of a number of protons is represented by Z, while the value of a charge of a proton is represented by E. So we say Q of a nucleus is Z times E.
another for a q of electrons, q of electron, charge of electron, and number of electrons over the value of a charge of a charge of an electron, which is equal to Z times E طبعا preceded by negatives. يعني هاي Z E وهي دي ناقص Z E. E هي the value of a charge, whether a proton or electron, whether a proton or an electron preceded by a charge, preceded by a suitable charge. يعني يا نيجاتيف يا نيجاتيف يا بوزيتيف. اوكي. آه هلا فينا احنا طبعا نطبق لنا شي سؤال قبل ما نبلش بال في عندنا الماس، خلينا نحكي بالماس شوي بعدين بنعمل ابلكيشن. اوكي. What about the mass? After speaking about the charge of the atom, charge of the nucleus, we can speak about the mass of the atom, atomic mass. Mass of the atom or the atomic mass, or the atomic mass. Then the mass of the atom or the atomic mass. Mass of the atom هو mass of the nucleus plus mass of electron cloud. Of course, the mass, okay, the whole mass of the atom depends on the masses of its parts. Mass of the nucleus plus mass of electron cloud. But mass of electron is negligible if it is compared to the mass, okay, to the mass of a nucleon, mass of a proton or mass of a neutron. So we say mass of electrons is approximately zero. So we neglect it. طبعا نلغيه. أصبح الماس of the atom depends on the mass of the nucleus. والmass of the nucleus depends on the mass of the nucleons. اوكي. هذا اللي احنا بدنا نشوف. والماس اوف النيوكليونز هو عدد النيوكليون ضرب الماس اوف النيوكليون، مثل ما بتروح تشتري اي شغله. اوكي. اذا بدك تعرف قديش وزن التفاحات اللي عندك، اوكي، اذا كانوا كلهم مثل بعضهم، بدك تعرف كم تفاحه عندك. تقول عندي 15 تفاحه، كل تفاحه بتوزن مثلا 100 جرام. قد ايه وزنه؟ والوزن عدد التفاحات ضرب 100 جرام. وهم بدنا نقول number of nucleon ضرب الماس of a nucleon. اوكي، of one nucleon. But the number of nucleons هو الماس number A، والماس of one nucleon هو 1 AMU. أصبح الماس، وما أصبح الماس atomic mass، يعني الماس of an atom، one atom هي A AMU. إذا بالAMU أو هي A times 1.67، كيف حولها من الAMU للجرام بضربها بهذا الرقم. طبعا هو اللي بدنا نطبق عليهم بصيروا تشوفوا. اوكي، يعني فينا نعتبر نحن اذا بدنا نجي نشوف given، اذا معك given معين، given the following nuclide. نشوف شو هن nuclide. مثلا iron nuclide او iron atom اللي هي حتكون iron nuclide، حتكون هاي ناخذها 2656 Fe symbol و 56. وراح نروح ناخذ كمان symbol ثاني and aluminum atom أو nuclide. ناخد رمز هيدا 1327 AL.
طيب. إذا بنجي نطبق نحن، أوكي، إذا بنجي نطبق، إذا بنقول هون قاعدة أتوم ماس ايرون، هي طبعا ال A in AMU، يعني هي 56 AMU، أو it should be in جرام، مش بجرام طبعا. A ضرب 1.67، يعني هيدا الرقم. إذا بدي أحولها جرام بضربها بهيدا الرقم. أوكي، طبعا نضرب لك يعني 56 times ال A هون، بياخذ هذا الرقم بضربها، بستعمل كالكوليتر. أوكي، أو A مثل ما قلنا بنستعملها 56، وبنضربها بالكالكوليتر مبدئيا. 56 times 1.67 exponential minus 24, we get 93, 93.52 times 10 exponential 20 minus 24 minus 24 grams. Okay. Similarly for aluminium، إذا بدنا نجي نحن similarly for aluminium، إذا بدنا نجي نقول atomic mass، نغير بس الأرقام of Al، هيطلع معنا ال A هون هي 27، A times 27 يعني هون نحط جواب، نضرب 27 4.509. اوكي، هذا تقريبا كيف بنشتغل بموضوع الماس اوف ابلكيشن 1. خلينا نحن نعرض الابلكيشن 1 شوي صغيرة بعدين. The nuclear charge of an iron is plus 4.16 times 10 to the power minus 18 coulomb. The value of a charge of a proton is plus 1.6. يعني كنا ناخذها السنة الماضية بالتاسع plus 1 أو 1 plus. كنا نشغل القصة سهلة. Coulomb per 1 charge. Determine the atomic number of iron. نحن حفظنا لكم قاعدة بتقول أن ال Q of the nucleus equal plus Z times E. اوكي، فاذا نحن المبلش هيك Q of the nucleus plus 4 times value كذا. Atomic number هو number of protons. Protons are the only charged particle in the nucleus. Nuclear charge when number of protons times the value of a charge. Plus Z times E, but Z equal charge of the nucleus that is given. إذا given charge of the nucleus أنا معطيكم هاي. أوكي، ومعطيكم هاي. بيبقى mathematically it's very easy. فينا نقسم ال charge of the nucleus، نقسمه على ال E اللي هي معطيني إياها هون. اوكي، بيطلع معنا قد ايه هو الاتوميك نمبر. اتوميك نمبر زد بيطلع معنا زد ايكوال هيدا الرقم هيدا الرقم، بيطلع معنا 26 هو الاتوميك نمبر اوف
ده نحن هون غلطانين بشيء؟ لا، ما غلطانين بشيء. على كل الأحوال هذا أول سؤال. السؤال الثاني determine the number of electrons in the iron atom. طلعنا نحن الatomic number. Since an atom is a neutral body in its free state, hence the atomic number Z, okay, represent both number of proton as well as the number of electrons. So the number of electrons equal number of proton equal Z equal 26. Third question, determine the mass number A of an iron atom, knowing that the ratio of its neutral particle to its positive particles is 1.153. You should know that the ratio is a fraction. Okay? Fraction is numerator over denominator, n over d. يعني عم بيقول لي هون the neutral particles اللي هن نيوترونز. طبعا لازم انا اكون عارف انه neutral particle انه نيوترونز to its positive particle اللي هن بروتونز. لازم اكون عارف. فهون ال n over z لازم يطلع الريشيو تاعيتها هي هالفاليو. فبروح بعمل انا هالايكويشن. Okay, n over z equal 1.153. So implies that z equal on n equal. اوكي، كروس مالتبلاي. اذا هي اعطيناها على واحد بضرب هيدي بزد كروس مالتبلاي بيطلع معي هذا الرقم 1.153 تايم 26 بيطلع معي 29.978. طبعا بما انه عم جيب نمبر اوف نيوترونز ماشي المفروض خليه ديس. حولوا الى approximation تقريبا whole number 30. What about the mass number? A is the number of nucleon, number of proton plus number of neutron. The mass number A is Z plus N is 26 plus 30 equal 56. Last question, write the representation of iron atom or the nuclide. The representation of XZA, where X is the symbol, on where X is the symbol, iron atom, and Z is the atomic number. Okay, طلعناه فوق. وال A is the mass number كمان طلعناه فوق. فأصبح الاتوم representation هي Fe2656. راح نكتفي بهذا القدر اليوم. اوكي. على امل انه طبعا نتابع هالدروس هيك طبعا نتعاون مع بعضنا من خلال السيستم تبع المدرسة، على امل العودة قريبا ان شاء الله الى مدارسنا وإلى حياتنا إن شاء الله. يضلكم بألف خير. يعطيكم ألف عافية.